alright, so we're now recording. طيب اول حاجه حابب بس ان انا اشكر سكارلت وانتوني ان هم يحضروا معانا كول زي دي. الكول دي زي ما انا قلت من شويه هي دي مكالمه او ميتنج عشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه تعمل شركه في انجلترا، عشان تساعد الناس انها تقدر انها تعمل اكونت على سترايب، وبعد كده تعمل اكونت على وايز او بايونير، عشان تقدر انها تعمل بوابة دفع، ويبقى عندها بوابة دفع تقدر انها تستقبل فلوس بالدولار وتدخل دولار جوه البلد. ف هعرفكم عليهم برضو طبعا، والفيديو ده هيكون جزء منه انجلش وجزء منه عربي، لان مش كل حاجه برضو ينفع نتقال بالعربي. ف ولو في اي حاجه انتوا مش فاهمينها او مش واضحه بالنسبه لكم بس ابعتولي، وانا هحاول ارد على كل الاسئله. ولو في حاجه مش واضحه بس ان شاء الله في الفيديو ده يبقوا يفهموكوا. انا قلت برضو لازم تتكلموا مع الشركه نفسها عشان يبقى الموضوع جاي من عندهم مش من عندي انا لوحدي، وتبقوا شايفين بس الوضع كله بيمشي ازاي. So very nice to meet you Scarlett and Anthony, and thank you so much for this meeting. I just gave a very quick introduction about Scarlett and Anthony. Anthony لبناني، فهو كده كده ممكن برضو يتكلم شوية بالعربي، فهيبقى كويس عشان برضو الناس تبقى ايه واضحة بالنسبة لها لو في حد عنده مشكلة بسيطة في اللغة يعني. ف أكيد. welcome. Welcome. Thank you for having us, Khalid. I really appreciate it. Lovely to meet you as well. Thank you so much. طيب Perfect. No, excellent. Can you just very, give very a excited. You know. I'm very excited as well. No, seriously يعني. Can you Yeah. guys just give a very quick introduction? Yeah, of course. So, مثل ما بتعرفوا نحن first formations. نحن أكبر formation agent بال UK in terms of creating new companies for UK companies. صرنا مساعدين فوق المليون شركة بقلب ال UK. نحن بنشتغل ب England and Wales, and also Scottish jurisdiction, but most of our companies are in England and Wales. While we are really the formation agents, we're not just here at the start, we're also here during the, how do I put it, during the time of your company. You can always ask us, myself or Scholar or any of the other agents, for help, for advice, in regards to anything when it comes to your company. And, we'll do our best to try help you and, to, yeah, but that would be it really. Thank you so much for that. So you guys can you give us just a quick introduction about you guys as well, the title and who you are and what you work in first formations? Yeah, of course. So I'm a company formation executive. So what I will do is, when you do want any help with creating a company, you would obviously come to me. Um, you can also come to me, as you know, also بحكي عربي. So إذا حدا ما كتير بيعرف يحكي English أكيد فيكم تيجوا تحكوا لي أنا بالعربي. حلو قوي. ساعد ما تكون فيكم تدقوا على التليفون، في لايف شات، في إيميل. So I'm really here to help. We would really open your company. So there is actually a question that we get asked a lot, and I did want to address it. What do I need to open a UK company? And it's actually very simple. There are two types of things that you would need: proof of address and proof of ID. And once you have given that to us, we can then start your company. And obviously, any questions that you have, you can always come to me or anyone else on the team. We're all very helpful and very happy to help you. This is very good. So you're saying proof of address and proof of ID. Yeah. Yeah. طيب if I'm because this is a very important question, and before I jump into this one I just want to have a very quick introduction for Scarlett, so if you can introduce yourself as well. Yes, hello. So I'm Scarlett. So I have the same role as Anthony. So I'm a company information executive as well. And I also work more with the social media side of First Formation. So we turn our blogs, we have a lot of content to try and help with the wider area of running a business as well as just the company incorporation. So we have our blogs, we have our YouTube channel, our social media posts, and we also do a webinar every few months to try and kind of keep up with our customers where they are in their business journey and bring it all together. And then, like with Anthony, I'm also here to answer any questions on the phone or live chat. Excellent. Thank you so much. Very nice to see you and You meet too. you. Okay, back to Anthony about this question. أنا النهاردة واحد لسه متخرج أو في الكلية. Okay. I want to be a freelancer,
انا عايز اشتغل في الدروب شيبينج، انا عايز اعمل براند اونلاين، انا I want to make a service على upwork، انا عايز اعمل اي حاجة beside my current job او if I do not even have a job. Okay. Now if I want to start this and have a payment gateway, how can I do this؟ انت بتقولي لازم proof of address و proof of ID. Yeah. هل انا دلوقتي لو انا لسه متخرج من الكلية I just graduated, I live with my parents، انا عايش عند اهلي Yeah. في البيت زي طبيعة كل الميدل ايست، Yeah. ايه الورق اللي المفروض يكون معايا عشان ابدأ اعمل شركة؟ Sure. So أول ورقة بدنا إياها هي proof of ID, which can be a passport or any government ID. So if you don't have a passport, فيكم تعطونا الهوية ببلدكم. So هيدي هي ال ID تبعكم. تا address مثل ما أنت قلت إنه أكيد في كتير عالم عايشين بعدها مع أهلها. بس نحن بدنا address in the last 3 months. عادة it can be a utility bill. It can be an electricity bill, a bank statement, a phone bill, just something to prove that person lives at that address. طيب so what you mean is if my passport is saying a very يعني very basic example, if my passport is saying 6th Khalid's Street, Yeah. does my utility bill or any document that I should upload لازم يبقى فيها نفس العنوان ده بالظبط؟ لا مش ضروري، لأنه الباسبورت نحن بس بناخده كايدي. So إذا اوكي مكتوب شيء على الباسبورت an address, I know in some countries they might have the address on the passport. نحن عادة هيدا we won't accept. عادة بس بدنا الباسبورت is only for ID. هلا حلو. الادرس would be مثل ما حكينا يعني a utility bill or a bank statement. so يعني معنى كده ان انا مش لازم يكون الحاجه اللي انا هعمل لها ابلود تكون نفس العنوان في الباسبور. I don't have to have the لا. same address. any Yes. utility bill does it has to have my name؟ لازم يكون فيها اسمي؟ So it needs to have your name and it needs to be in the last 3 months. So it needs to be your current residential address. Okay, so يعني to keep it very simple, I need to upload my government ID يعني بطاقة Yeah. أو الباسبور بتاعي، ومحتاج any utility bill أو أي ورقة تثبت إن أنا عايش في العنوان، أي عنوان وخلاص، مش فارقة عنوان الباسبور أو لأ، بس حاجة لا، مش تكون فارقة. باسمي، بانك ستيتمنت، أي حاجة. Yes, correct. اوكي، دي بالنسبة لي أنا شخصيا معلومة جديدة. أنا كنت فاكر I thought إن the two addresses needs to be the same، ودي كانت لا، مش مسببة شرط. مشاكل كتير جدا عند الناس. It had a lot of issues for a lot of people يعني as you can say. Yeah. as you can see yeah. Yeah. طيب perfect، حلو قوي. طب ده انت جاوبتني عن حاجة دي will solve a lot of issues يعني. طيب thank you Anthony and thank you Scarlett. طيب let's move to question number 2. Can you tell me about the packages that first formations have؟ يعني ايه نوع الباكجز اللي موجودة؟ والمفروض انا كفريلانسر او واحد بيبدأ شغل اونلاين يشتغل بأني باكج، ولو انا current فعلا بيزنس كبير اشتغل بأني باكج؟ يعني اديني ده واديني ده، ايه الاحسن ليا عشان اقدر اعمل اكاونت على سترايب واقدر ابدا يكون عندي a payment gateway ويبقى عندي US bank account و UK bank account او Euro bank account etc. Okay, sure. So with the packages, no matter which package you choose, it will always be a UK limited company. Okay. Obviously, there's difference in prices, and that's because of the services. Excellent. So, we always recommend if you do not live in the UK, you go for the non-residence package. The reason being is so you're not restricted. You know, I can give you an example of how a restriction might take place. طب can I ask you something very quickly Anthony? Specifically in this part, can you talk in Arabic please? Yeah, of course. Yeah? Okay. أكيد. Thank you. Yeah. So إذا بعطيكم example عن non-residence package, في كتير عالم يمكن بيجوا بينقوا ال privacy package يلي هي كمان شركة بريطانية وعندها الأدرس services. بس إذا يوما ما سترايب أو البنك تبعهم بدهم يبعث لهم any piece of mail in the privacy package for instance, that's not accepted. So which is why نحن دايما نعمل recommend either go for the non-residents if your budget does, it's not available for the non-residents,
ما عليه عندنا شيء تاني يعني هو غير النون ريزيدنس اسمه اي سيلر and it's like how it sounds it's for online e-sellers of course non-residents which one is عندنا the certain am I factor. انا شايفها هنا الاي سيلر is it here professional prestige all inclusive is it here ولا دي في So, حتة تانية؟ It's no. on the, you can see the tab, so next to limited company, if you go along, so the e-sellers just on the right. and the اوكي non- so limited company non residence LLP e sellers. طب بيرفكت يعني انا Yes. كده عندي two options. الاوبشن Yes. الاول اشتغل بالبرايفسي وهتديني الشركه الانجليزي وهتديني الادرس الانجليزي وهتديني مور لس هي الادرس والكومباني اتسلف وبس كده صح كده ولا انا غلطان؟ لا هي البرايفسي بس تعطيك يعني الكومباني تنفتحها للشركه بيرجع بعدين عندك لان هو في 3 types of address services. I'm just gonna explain them. اوكي اول address service اسمها registered address يلي هي عنوان الشركه. اوكي تاني address service عندنا اياها اسمها service address يلي هي عنوان الدايركتور بقلب الشركه. وهودي لا يعني ايه عنوان الدايركتور بقلب الشركه؟ صح لان الدايركتور مجبور كمان يحط عنوانه لان ببريطانيا كل هيدا public information. So it's the public record must know the director's name, who owns this company, and where the director's address is. so Now, it's basically like a home address. yes, exactly. But to not put your home address on public record for privacy and security, because this address will always stay there. Even if your company has closed down, it will always be visible. That's why people tend to use our address for their safety and privacy. طب this is a very good part. هي دي بتديها لي في ايه؟ في البرايفسي ولا لا؟ لا, so this is in the privacy, yes. The both addresses are in the privacy. They are in the privacy حلو package. قوي يعني هيبقى عندي عنوان بيت وعندي عنوان شغل address for home and address for business and I can use both for any payment gateway sign up procedure. So with the privacy, it's only for government mail. Okay. So came from company's house, HMRC, or any other government entity. Now, if you wanted to use it for a payment gateway, for instance, from Stripe, Shopify, Amazon, if you wanted your bank Payoneer to send you a bank card to you, because obviously they're going to be sending you post and mail, you will need a different package for this. بتكون package تانية. والباكج الثانية هي بتكون either non-residence أو الإي-سيلر. بيرفكت حلو قوي. لا هو عندهم البيزنس ادرس. طيب حلو قوي يعني معنى كده عشان بس الناس كلها تبقى فاهمه ان البورت بتاع البرايفسي والبروفيشنال باكجز بيدوني a business address وبيدوني a director's address اللي هو اكنه هوم ادرس مثلا بس عشان ايوز حاجه for payment gateway للبوست كاردز مثلا او الكروت للبنوك حد هيبعتها لي لازم اخد الاي سيلر او لازم ان انا اخد الاول انكلوسيف او انا اسف اللي هو النون ريزيدنت. صح عندك الاي سيلر عندك النون ريزيدنس عندك البرستيج او اول انكلوسيف كمان. Okay. So there's 4 different ones and you know that when you use when you have those packages اذا البنك تبعكم بده يبعث لكم a bank account a bank card you know we can accept this mail we can send it to your country. If it's a piece of mail, something that can't be scanned, we will scan it or we can send it to you, to your home country. So anything that is related to this address هتروح لك انت it will go to you and then you will send it to me. Exactly. And you have 2 options. So either scan an email or we have post. Obviously when it comes to a bank card, we can't scan that. So we will always, you know, post that to you. Excellent. حلو قوي. طب انا دلوقتي طيب خليني عشان بس انا منساش واسال كل الاسئله اللي الناس بعتتها لي. احنا اتكلمنا في التايبس اوف باكجز واعتقد الناس كلها فهمتها بالطريقه دي بس انا كواحد ستارتنج كفريلانسر محتاج اخد البرايفسي باكج الاول صح كده ولا صح؟ شايف ان الصح اخد الاي سيلر؟ بريطانيا انا مش عايش في بريطانيا لا. الاي سيلر او النون ريزيدنس. طب الاي سيلر بكام؟ الاي سيلر 59.99.
59.99 خلاص. فهي الفيرست ادفايس from first formation فعلا ان هو Yes. as a freelancer in the Middle East that is Yes. not living in UK مش عايش في انجلترا ياخد يا اما الاي سيلر او ياخد النون ريزيدنت. لأن تعرف ليه؟ لأنه نحن الباكجز بنعطيهم big discounts for new customers. So الواحد وقت بده يبلش الشركة تبعه نحن بنعطيه big discounts. ومشان هيك عنا هودي الباكجز at a discounted price. بس أكيد خالد إذا any of your customers إذا شي نهار عندهم يعني أسئلة عن الcosts أو any other questions أكيد فيهم يجوا يحكوني على live chat أو يحكوا سكارلت or anybody else كمان. Perfect. يعني if anything has not been answered during this meeting, you're always Definitely, more yeah. than welcome, Definitely, you know, to definitely. come online. Thank you so We much. have a big team of you know, very friendly, helpful people that we're always Thank here you. to help Thank as you well. so much. But I have another question building on what you were saying. So Yeah. what you're saying is when I buy the e-seller or the all-inclusive, this can actually help me with any issues I have on payment gateways like Stripe or PayPal Business. Is this correct think- or no? Something that comes up quite often with the address services that we have, they're mainly for mail forwarding. So the Stripe and payment gateways, they will most likely also ask where you live, and these addresses would not be suitable for that. So they wouldn't be able to be used as your home address. That would still Okay. have to be the address where you actually live. But for any kind of correspondence, if they send a proof of address code or anything in the post to us, we can forward that. But we can't be used as the address where you're actually living. Yeah. Perfect. So on Stripe or any other payment gateway لازم اكتب العنوان اللي انا عايش فيه في مصر صح. او في السعودية او في دبي او any other country. I have to use my home address itself. Yeah. But for the company يعني I هي- will use this only. Perfect. Yes. يعني Okay. هي الشركة رح تكون شركة بريطانية Okay. والادرس رح يكون هون. بس هيك شركة third parties they always need your home address. They need to know where you're living and where you're physically trading from. طيب بيرفكت حلو قوي. طيب خلينا نروح على السؤال اللي بعديه اللي هو بيتسأل من ناس كتير جدا which is taxes. Is first formations only does companies ولا are they included as well في part الضرايب والتاكسز وازاي ادفعها وامتى ادفعها how do I pay it and when Yeah. so forth and so on and so forth. يلا بينا. Yeah. So نحن first formations ما كتير بنتدخل بتاكسز لأنه نحن عادة company formation هيدا هو اللي بنعمله. بس that doesn't mean we can't help you because we can. We obviously have partners as accountants who we can, you know, send to you. We can just give them your contact details and then they'll contact you and then basically liaise with you to basically help file your taxes. كمان يلي عنا اياه هو very helpful blog posts online مثل ما شايف هلا على presentation Scarlett حاطة an introduction to corporation tax, and I highly recommend everyone, you know, goes and reads the blog posts in regards to this. طيب in انا البلوج regards بوست ده to- برضو هسيبه في الديسكريبشن تحت. يعني كل حاجه بتتقال هنا I will leave in the description below عشان برضو الناس تقدر انها تخش وتقراها في الوقت اللي هي عايزاه. كمل يا Yeah. انتوني سوري معلش. Sure. وبخصوص tax كمان what we would do is, so there are two different tax. So there is tax that you need to give to HM Revenue and Customs, which is the main tax, which what the accountants will help with. And then you have a different thing which is called accounts that you need to submit to company's house as well. So those are the two different So في filings that you نوعين have من to do. الضرايب. Yes. اوكي النوعين دول انت ما بتتدخلش فيهم، انا اللي بشتغلهم مع الاكاونتنت اللي هم يو ريكومند. Yes, exactly. And Okay. when we recommend our accountant, obviously I will give you some more details of the accountant, which you know you can link as well. What we are offering as well for all our first formations customers is 10% off with the accountant, you know, just so they can help them file their tax needs. And I believe also they help non-residents as well. طيب اكسلنت. طب دي So you don't have to be. اكسلنت. طب انا عارف كده ان انتوا مالكمش دعوه بالضرايب. هل ينفع تقول لي المفروض امتى ادفع ضرايب ولا دي احسن تبقى معاهم هم اللي يردوا عليا فيها؟
لا نحن حتى كمان بنقول لك ايمتى فيك تدفع، لازم اوكي تدفع، طب انا بس ما بنعمل الفايلنجز، بس نعم نحن بنقول لك ايمتى بدك تدفع الضرايب. صح. اوكي، فانا لو عملت شركة انا ممكن ابعت ايميل في اي وقت واقول نحن بنبعث لك ريمايندرز actually. اوكي طب بيرفكت، حلو قوي. We send you email reminders. ماشي Yes. اوكي. انا بسأل Yeah. الاسئله البيزك جدا عشان لو اي حد بيفهم او بيعرف المفروض يعمل ايه، فيبقى فاهم اكتر ايه اللي المفروض يعمله، او يستنى امتى الميل، او يبعت هو امتى الميل، وهكذا يعني. طيب حلو قوي. لا نحن بنساعد، بنعرف بنبعت email to remind you when your accounts are due, when your confirmation statement is due, you know, all the different filings. So we will always remind all of our customers in regards to this. طب حلو قوي. Can I convert from a company to another؟ يعني انا في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا قلت لهم ان احنا نبدأ باللي هو اصغر باكج اللي هي البرايفسي، وما يروحش على طول للنون ريزيدنت. فهل ينفع ان حد يحول من ده لده، ولا لازم يشتري من اول وجديد؟ لازم يشتري من أول، لأن packages are only discounted for new companies. اوكي So the prices that you see online right now, it's only a discount for new companies. However, if you wanted to add the services, يعني for instance, the business address is one of them. If اوكي you wanted to add this later on, obviously you can. It's just to let you know and let all the customers know there would be an additional charge, so you wouldn't really be able to change from one package to another, if اوكي that makes خلاص sense. فاهم. You would just basically add the services on. طيب The هي دي services هي ماشي خلاص، حلو واحد. قوي. انا شخصيا Yeah. بشتغل كتير جدا بالبرايفسي باكج لحد دلوقتي. حتى والبيزنس معايا الحمد لله كويس شغال. كانش عندي اي مشاكل لحد دلوقتي مع البيمنت جيت ويز. حصلت طبعا مشاكل، بس في الاخر قدرت احلها عشان اي ابلود ذا رايت دوكيومنتس، فما كانش عندي مشكله. بس من دلوقتي هبدا فعلا انا اتكلم ان هو الناس تشتري الاي سيلر اور ذا اول Yes. انكلوسيف، او انا Non-resident. اسف اول All اور inclusive. دي نون ريزيدنت يو كي. Yes. اوكي Yes. بيرفكت، حلو قوي. طيب اوكي next question. Are there any payment gateway alternatives او how to overcome any issues with the payment gateways؟ يعني ايه المشاكل اللي ممكن انا اتغاضى عنها في البيمنت جيت ويز، وهل في حاجات غير سترايب استخدمها ولا لا؟ لان طبيعي ناس كتير ممكن يكون عندها مشكله في حته ان سترايب يقعد يسال ادوني بروف اوف ادرس، بروف اوف دوكيومنتس، وهكذا، مع ان كل حاجه المفروض تمشي كويس لو if you are uploading the right documents. بس في احيانا برضو الناس بتقع في الحته دي وممكن تكون مش فاهماها قوي. فكان you please explain me Anthony؟ Yeah. So when it comes to payment gateways, unfortunately, just because we do not, you know, work for Stripe or any other payment gateways, it might be a little bit difficult for us, you know, just to guarantee the success in creating these companies. So that's why, you know, it might be a little bit difficult for us, you know, just to kind of give our customers any advice in regards to payment gateways, unfortunately. Okay. You know, part of we have to be, you know, fully transparent with our customers. You know, unfortunately, we won't be able to assist with payment gateways. ده So I طبيعي. do. يعني انت بتقول انت انتيتي بتعمل شركات، لكن ما بتتدخلش في انتيتيز تانية، وما تقدرش Yes. تدي حاجة يعني. طب هل صح. في اي نصيحة عايز تقولها عشان ما يبقاش في مشاكل في البيمنت جيت ويز، ولا لا، ولا مفيش خالص؟ هلا نحن عندنا بلوج بوست عن سترايب online on first formations, Okay. which I'll also send to you. I would, you know, it would be a good idea if our customers would be able to read that. But just to be, you know, completely transparent with you and, you know, all potential future customers, we wouldn't deal with payment gateways for the time لا being. مفهوم جدا، مفهوم جدا. انت ما Yeah. بتشتغلش مع بيمنت جيت ويز، بس في بلوج بوست وهسيب لكم اللينك بتاعه برضو تحت، فيرست فورميشن صح. عاملاه، تقدروا انتوا تقروه وتفهموا اكتر ايه العلاقه ما بين فيرست فورميشن وسترايب، وايه الحاجات اللي هم بيقدموها اكتر. بس ده حاجه منطقيه جدا، ما فيهاش اي مشكله. اوكي صح. وإذا بيتغير شيء بالمستقبل، يعني إذا صار عندنا, you know, a partner as a payment gateway, or if we have any information, أكيد أنا يعني هقول لك on email. I will, you know, discuss this with you, and then يا obviously we ريت can. يا ريت طبعا. واي ابديت يحصل باي حاجه ريليتد للكومبانيز او البيمنت جيت ويز او تاكسز او اي حاجه، Yes. يا ريت تبعت لي وانا هشارك على طول للناس عشان الناس تبقى Yeah. عارفه يعني. أكيد. No, definitely. هلا I have your details,
ونضلنا نتواصل excellent, بهالموضوع. thank you so much. طيب another question after while I'm creating my Stripe account وانا بعمل سترايب بيطلب مني في الاخر UK بانك اكاونت او US بانك اكاونت، يعني لازم رقم حساب انجليزي. فبالتالي مين الديجيتال بانكس، يعني وايز حاليا دلوقتي هو ما بيسمحش بشركات من UK. ناس كتير اشتكت من ده ان هو على ويت ليست، ممكن يكون صح. من الهاي ديماند لحاجه زي كده. فهل في انا ساعات بقول بايونير، وبايونير حاليا بتقبله ما فيهاش اي مشاكل. هل دي حاجه انتوا برضو بتنصحوا بيها، ولا برضو انتوا انتيتيز مختلفه ما ينفعش انك تنصح بديجيتال بانك معين؟ لا، نحن للصراحة بنشتغل مع different bank accounts for non-residents. اوكي. White is our partner, but as you know and as you mentioned, currently they're not, taking any, new applications, unfortunately. بس شو فينا نعمل هو we can provide with Payoneer. So Payoneer account, and Payoneer also, so what we will do is we'll ask them, to contact you. It will be a referral. If you have any questions with Payoneer, we'll try our best to help. And also they're actually very good at replying to customers. I think they have a live Excellent. chat. So you are currently partnering with Wise and Pioneer. Is that So correct? we're with both. Yeah, we're with both right now. Excellent. يعني you are partner، انت تقدر انت تساعدني ان انا create a business account on Pioneer or a business account on Wise if يعني Wise opens the UK residency port. صح. So هي نحن we're partners. So what we will do is we will ask them, to help, because as you know, Scarlett and I are formation agents, but when it comes to banks, it's a little bit different. So Yes. what we will do is we will ask, Wise or Payoneer, please contact this customer. This is a referral. Please help them, open the bank account. They've just opened a limited company in the UK, and then, they will start that process. حلو with قوي. them. يعني الناس ممكن فعلا تبعت لكم ايميل وانتوا تساعدوهم ان هم يعملوا اكونت على بايونير او وايز لما يبدأ ان هو يفتح تاني يعني. صح. حلو قوي. This is a very important part. يعني اعتقد ناس كتير جدا هتبقى حابه انها تسمع كلمه زي دي، عشان تبدا انها تسالكم. معلش الايميلز ممكن تزيد شويه الفتره الجايه. لا بس تعرف، في كتير عالم بيجوا من عندنا نون ريزيدنتس من مصر، من السعودية، من الإمارات. و I don't think في any problems when it comes to banking. يعني بيفتحوا حساب البنك وإنه خلص they start trading. So أكترية العرب مثل ما بتعرف أنا بحكي معهم بتراسل معها، بس ماني كتير سامع issues. أكيد Wise is an issue, and but as you know, they are a separate company, so we have no control over what they do and stuff like that. صح. But as an alternative, because نحن our customers are the most important thing. So so as an alternative, which is why we've introduced Payoneer as well to our customers, just because of the unfortunate thing that's going on with Wise right now. Okay, excellent. طيب آخر سؤال. how do I deactivate my business؟ يعني لو أنا واحد فتحت الشركة، ربنا ما وفقنيش أو ما قدرتش إن أنا أعمل فلوس أونلاين، ومش عايز إن أنا أخش في أي حاجة ليها علاقة بالضرايب، فهل في مشكلة إن أنا أقفل الشركة خالص؟ لا أكيد ما في مشكلة. عادة كتير عالم بيسكروا الشركة بيبطل بدهم. If you do it correctly, if you close your company correctly, it would not affect you. But if company's house were to close the company for you, لأنه you didn't file accounts or confirmation statement, that wouldn't be the best. So we always recommend, if you want to close it, you come to us, to close it for you. In regards to closing the company, we would do everything for you, in terms of doing the paperwork, in terms of doing the filings, doing the board resolution, everything really. وهيدي company dissolution, it's included for free in the non-residence package in the first 12 months. So if you choose the non-residence package, you are, let's say as an example, 7 or 8 months in, you say this is not working for me, I want to close the company. You just send us an email, come on live chat, and then we will start the process to close it for you. طب ايه المشكلة اللي ممكن تحصل لو انا
ما اشتريتش dissolution company, if I do not buy this package to close my company, ايه المشكلة اللي ممكن تحصل؟ So if you mean, do you mean if you don't buy the dissolution, so company's house closes it, you mean? Yeah, so I didn't make any money. I left Okay. everything and I didn't do anything related to this company. Yeah, so when it comes to that, if you do not do filings, so every year companies must do 2 filings, a confirmation statement and accounts. If you do not do these, company's house will close your company for you. But when they close it for you, this doesn't look good for you as a director or an officer or a shareholder in the company. Okay. So it's very important. If you wanted to close down your company, do it the correct way, which is obviously what we'll بس be هل able to. في اي حاجة مساءلة قانونية او legal repercussion if I don't close the company this way وانا الباسبور uploaded عندكم؟ Yes, so there might be as well, yes. So إذا هن بيسكروا لك إياها, yes. طب بعد ما هم يقفلوها لي هل بيحصل لي انا مشكلة من اي نوع؟ لا، إذا أنت بدك تسكرها للشركة يعني voluntarily. لا انا ما قفلتهاش، انا سبتها. اوكي. فلو انا ما قفلتش خالص وما دفعتش المبلغ ده، هل في اي مشكلة قانونية بتحصل لي انا؟ يس، من company's house هن يلي بيتعاطوا معك وبيعملوا مشكلة، يعني إذا صار في مشكلة يس نحن ما بنتدخل بهيك. اوكي خلاص فهمت قصدك. بس if there were to be for instance like a legal matter, if you don't close the company, you just leave it, company's house might take action into طيب regards to اوكي. that. طب انت كويس انك قلت لي، لان انا ما كنتش اعرف، وانا في البداية خالص لما بدأت اصلا قبل السوشيال ميديا من 4 سنين عملت فعلا شركة، وفي حاجات معايا ما اشتغلتش وسبت الشركة خالص واشتغلت بشركة تانية وشغالة معايا بقالها اكتر من 3 سنين. فالشركة اللي انا سبتها خالص هي بقالها 3 سنين انا سبتها، وما ما كنتش اعرف حاجة اسمها company dissolution service. هل ممكن اقفلها دلوقتي؟ إذا بعدها مفتوحة الشركة بقى is it still open؟ لا اكيد لا، دي من اكتر من 4 سنين. بتكون سكرت لك يس. اوكي. بس But with the company dissolution, as mentioned, it's included for free in the non-residents for the first 12 months. Okay. After Perfect. 12 months, if you wanted to close the company down, it would just be that fee of $69.99 plus VAT. Okay. Thank you so much سكارلت and Anthony. يعني انا بشكركم جدا 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 ان انتوا حضرتوا ميتنج زي ده او اديتوا كامل انفورميشن للناس دي. و if you have any other advice او اي حاجة حابين تقولوها please feel free، ويا ريت تقولوها لنا على طول يعني. No, perfect. I mean, it was, very happy to meet you today, Khalid, and just to talk about this. What I do want to say is any people who have any questions about anything that we've discussed, please feel free to come, on our website, speak to us, send us an email. We're always here to help. We're not just here to help just to open your company. It's throughout your company's lifetime. We'll try our best to do, to help you out with this as well. Excellent. Thank you so much. وانا هسيب لكم برضو اللينك بتاع first company formation تحت برضو في الديسكريبشن، واي حد عايز يبدأ ان هو يفتح شركة عندكم الفيديو تقدروا تشوفوا كل حاجة الناس قالتها من الشركة نفسها، وتقدروا تعرفوا بالظبط تفتحوا شركة ازاي، ايه مشاكلها، كل التفاصيل اعتقد اتقالت في الفيديو. لو عندكم برضو اي سؤال تاني يا ريت تبعتوه، وانا ممكن ابقى ابعته لانتوني في الميل وهو يرد عليا وابقى انا ارد عليكم، فنقدر نعمل كده. تاني thank you so much Scarlett, thank you so much for coming. Very nice to see you. Anthony بشكرك جدا 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 and I'll definitely see you soon. Yes, definitely. I look forward to speaking with you soon as well. Excellent. Thank you so much guys. Thank you for your time today. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye.